Hallo und herzlich willkommen zu No One Lives Forever. Ich war letztens gerade erst in meiner Abstellkammer und habe dieses Goldstück erwischt, also rausgefunden. Und ich denke mir, das müssen wir jetzt unbedingt spielen. Jetzt während den Zwischensequenzen werde ich wie gehabt nicht sprechen und die hier ziehen sich ein bisschen in die Länge, von daher einfach, dass ihr gewarnt seid. Ja, wir spielen auf normal, die A Assignment. crisis has arisen. Unity's undercover operatives are being killed off by an unknown assailant. It seems likely that there's a traitor within the agency. Report to the war room for a full briefing on the situation and a tactical overview of your upcoming mission. Do not be late. Following the briefing, stop by the training facility to hone your skills. So, alle ab, dann legen wir los. Ja, dann ist es mal das Intro hier, also das Allgemeine. Man sieht schon, es ist ja so James Bond-mäßig gemacht. Wir spielen hier quasi beim englischen Geheimdienst eine Frau, Kate Archer, die jetzt auch herumtanzt. Und ja, ich denke mal, wir werden jetzt im Laufe vom Spiel einfach ein bisschen dann davon reden und ich werde erstmal loslegen, das hier überspringen. So. Hello. Bruno, how's France? Did you collect any new bullet holes? I know how you love to be shot at. I'm teasing. I'm glad you're not damaged. Did you at least encounter an exotic temptress or two? Really? What was her name? What do you mean you don't remember? That's horrible. Of course, I'm famished. Are you buying? Then it's a date. Let's say Maximilian's in half an hour. Ciao. I'm not very happy, you know. It's not like I thought it would be. I never promised it would be as exhilarating as your former trade. Only that it would keep you out of jail and make it easier to sleep at night. More wine? You're the first female operative Unity has ever employed. The committee is old-fashioned. They need time to get used to the idea of a woman in this line of work. I know all that. But at this rate, I'll be a bloody grandmother before they give me a real assignment. You can always go back to burglary and pickpocketing if you can't live without excitement.
Damn it, that's not what I'm saying. I just want to be challenged. I'm sick of wiretaps. I'm sick of eavesdropping on boring strangers who may or may not pose some trivial threat to international security because they forgot to declare a ham sandwich at Heathrow. I don't have the patience for it. It's not what I'm good at. It's never fun paying one's dues, but we all have to endure a bit of frustration and tedium now and then. Builds character. I think I've paid my bloody dues. Is that what you think? God knows I loathe sermons, but I'll tell you right now that you'll never stop paying your dues. Not ever. I'm sorry you're not happy, but you might as well get used to it. Nobody owes you a damn thing. You make it sound like I'm some spoiled child. I'm not asking to be coddled. I just want a chance to prove myself. You're right. I know it's been hard for you, but I'm confident you'll get your chance. All the petty politics in the world won't hold you back. They've done an outstanding job so far, haven't they? You see? What did I tell you? Probably just one of the committee members needing a babysitter on short notice. Ye of little faith. I'll see you there. Why don't we go together? I've an errand to attend to first. You go on ahead. So, und hier sind wir jetzt im Hauptquartier von Unity. Es hat mich ein bisschen Arbeit gekostet, das Spiel überhaupt zum Laufen zu bringen und vor allem auch mit 60 Frames pro Sekunde. Also das Spiel ist nicht darauf ausgelegt, auf 64-Bit-System zu laufen, aber ich habe es dann irgendwie noch hinbekommen. Also ich glaube, ich habe es jetzt 1-2 Tage gebraucht, bis ich es geschafft habe. Ja gut, jetzt sind wir mal erstmal im Briefingraum. Agent Archer, how thoughtful of you to join us. I hope we aren't inconveniencing you too awfully with matters of international security. Ja, hier können wir so ein bisschen sporadisch antworten, aber wenn wir jetzt ihm freundlich entgegenkommen, dann gibt es so quasi ein paar Belohnungen in Form von Intelligence, wie soll ich sagen, ja, da kriegt man irgendwelche Daten, die man lesen kann, aber wir sind einfach nur schnippisch. Not at all, Mr. Smith, but it's charming of you to mention it. It is not my ambition to be charming. Well, that's fortunate. I would advise you to watch your tongue. Well, if it isn't the inimitable Agent Lowery. Sorry I'm late, Smithy. You're looking dapper today. Spare me the disingenuous flattery, old boy. It doesn't suit you. I was being sincere. It was the one polite thing I could think to say. You're still upset with me, aren't you? I assure you I have nothing against you personally. You've served us well for many years, but perhaps too many. I firmly believe it is in Unity's best interests that you retire from field operations, and I will continue to campaign to that end until you accept an administrative position. I'm not upset with you, Smithy. I just don't like you. I do understand your concern, but just because you're too old for the field doesn't mean that I am. Until I'm declared unfit for duty, I will continue to prove it. I retired voluntarily. Of course you did. Perhaps we should dispense with the pleasantries and get down to brass tacks. Fine. Lights, please. We lost another agent this afternoon, bringing the total to 7 operatives in 10 days. It is our firm belief that someone is systematically eliminating our undercover agents, which leads us to believe that the clandestine operations section has been compromised. It seems we have a traitor in our midst. Do you suspect anyone? We suspect everyone. 7 operatives? That's over half the active list. Why weren't we informed sooner? You're being informed now. This situation has unfolded rather abruptly. The assassin left a lily, a regal finale to be precise, on or near the corpse of each victim. Mean anything to either of you? Volkov. Who? Dmitri Volkov. The regal finale is his calling card. The name's familiar. What do we know about him? He's a right bastard. Anything more specific? Just what's in his file. Born in Kamchatka in 1921. Distinguished himself as an academic prodigy and master chess player by the age of 8, by which time he'd also earned notoriety for refining various torture techniques on neighbors' pets. It seems he joined the NKVD in 1937 and served as some sort of disciplinarian in a gulag near Kiev. His whereabouts during the war are unknown except for a brief mention in 1943 when he was spotted by an OSS officer at Leningrad interrogating prisoners of war who would later disappear without a trace.
Ah, yes. I remember this fellow. We've had dealings with him before. Sometime after the war, he emerged again, this time in the employ of Smersh. He's personally credited with well over 1,000 executions, spies and Soviet dissidents for the most part. In '61, a failed assassination attempt left him without an eye. He was shot in the face at close range by one of our finest agents. You flatter me, but I shouldn't have missed. He escaped by throwing himself off a 70-foot cliff into an icy river. It was presumed that he survived, as no body was ever recovered. In fact, rumor has it, he's currently working for an organization calling itself HARM, as Director of Executive Action. I don't have to tell you what that means. What do we know about harm? Unfortunately, there's very little about them in our files. Well, despite the obvious risks, we still have a job to do. In this case, a very important one. Wet work. Precisely. And after this recent catastrophe, the two of you are our only available assets. To be perfectly frank, Agent Archer, you're only getting this assignment because we've no other choice. Matters of such delicacy aren't really the sort of thing we would usually entrust to a woman. Emotional inconstancy and assassination do not make especially good bedfellows, if you take my meaning. Ja, da sind wir wieder schnippisch. Implicitly. But you shouldn't be ashamed. Administration is a perfectly noble career. I don't think I like your tone. I believe what Agent Archer means to say, Smithy, is that she appreciates the chance, however fortuitous, to demonstrate her abilities as an operative, and that she'll endeavor not to disappoint the committee. Isn't that so, Agent Archer? Aye. That's not what it sounded like to me. Enough of this. Time is of the essence. Stop by the toy shop before you go. They've some new gizmos you might find useful. Don't dally too long, though. Your flight leaves at 6 p.m. Where are we going? Morocco. Agent Archer, what does HARM stand for? I haven't figured that out yet. See if you can't find out. And be careful. Both of you. Ja gut, also haben wir uns unsere Mission erstmal erhalten. Wir fliegen nach Marokko, wo wir den quasi ein bisschen einen Babysitter-Job annehmen sollen. Und das Tutorial hier werden wir auf jeden Fall überspringen. Das brauchen wir alles nicht, das können wir alles schon. Und wenn nicht, dann ist, ja, dann haben wir ein Problem. Aber egal, das werden wir schon hinkriegen. So, erstmal den Lift. Ja, das Spiel ist sehr schwer zu bekommen und neben dem es überhaupt spielen zu können. Es gibt es nicht auf GOG. Ist mir alles wurscht. Man kriegt es nicht bei GOG, man kriegt es nicht bei Steam. Ist leider ein bisschen schade, da gibt es ein paar Rechtsstreitigkeiten betreffend dem Spiel. Man wollte es schon neu veröffentlichen, aber ja, soweit wird es wohl nie mehr kommen, leider. Aber auf eBay und mit ein paar Tricks kriegt man das hin, dass man es noch spielen kann. Also mit Windows 8 ist es ziemlich schwierig, Windows 10 geht es noch eher. Intelligence has discovered that the American ambassador to West Germany, Maurice Monroe, is marked for execution by an organization calling itself HARM, or HARM. The assassination attempt is expected to come on the last day of Monroe's upcoming holiday in Morocco, as he is leaving his hotel. There will likely be multiple assailants. It is imperative that Monroe survive the attack. Be warned, though, that the ambassador is extremely nearsighted and almost deaf, so you won't be able to rely on him to realize that he is in danger. You will be positioned in a residential building across the street from the hotel. Your job is to pick off the assassins before they liquidate Monroe. Ja, dann starten wir mal. Wir können uns das Equipment aussuchen. Jetzt am Anfang haben wir eigentlich relativ wenig zur Auswahl. Hier die Pistole hier, aber wir bleiben hier bei der Shepherd Arms 9mm. Später im Spiel kann man eigentlich dann Waffen freischalten und mit denen kann man dann Missionen wiederholen. Aber gut, wir werden jetzt einfach mal... Ja, genau, hier gibt es noch die Gadgets. Hier haben wir eine Münze. Damit können wir Schlösser aufschließen und damit können wir Körper noch auflösen. Also man könnte es auch ein bisschen als Stealth-Spiel spielen teilweise, aber das werden wir nicht machen. Nach Deus Ex habe ich keinen Bock mehr auf Stealth. Ich werde jetzt hier einfach ballern, was geht. So,
Are you enjoying yourself yet? Immensely. Sure you're not bored? I've waited nearly 4 years for this chance. I think I can endure another half hour. Good girl. You're growing up. What do you make of all that talk of a traitor? It wouldn't be the first time we've had leaky plumbing. Still, it's disquieting to say the least. It's happened before. Once. A few years ago, we lost several undercover operatives in Istanbul. Turned out they'd been compromised by the chief's very own administrative assistant. He'd sold us out for a measly 50 quid. 50 quid? Astonishing, isn't it? Trading men's lives for such a pittance. But spies are rarely well compensated for their treason. I wouldn't be surprised if this new mole is equally underpaid. Well, I hope when they catch the bastard, they put a bullet right between his eyes. And maybe a boot up his arse for good measure. You sound ready to volunteer. I'm dangerous when I'm upset. That's why you're always in trouble. All right. Monroe's headed for the cafe. Watch for him on the second floor patio, coming from the left. What about the targets? Not sure yet. Pardon me, do you have the time? No, sir, I do not have a dime, and I don't have much use for beggars. Not a dime, the time. Don't get snippy with me, or I'll have you arrested. Are you deaf? How dare you threaten me? Oh, never mind. Coward! Would you like me to call out the targets for you? Nee, das können wir schon selbst. I can handle this on my own, thank you. So, ja, wie ihr schon gemerkt habt, vielleicht, das Spiel hat sehr viel Humor und das wird noch viel, viel besser im Laufe des Spiels. Das hier quasi eine kleine Tutorial-Mission, so Morn-mäßig, dass wir nach und nach schauen müssen, wo die Gegner herkommen. Das ist teilweise ein bisschen tricky, weil man sie nicht sofort erkennt. Zumindest hier geht's noch, aber im zweiten Bereich dann wird das ein bisschen anstrengender. Aber ja. Ach, also für mich ist das der beste Shooter, den ich je gespielt habe. Ich hoffe, die Erinnerungen werden nicht irgendwie... Also ich hoffe jetzt mal, das Spiel ist zeitlos und nicht, dass wir im Nachhinein enttäuscht werden von dem Spiel. Also grafisch finde ich es immer noch angenehm anzuschauen, ist für mich alles kein Problem. Spielerisch müsste es sensationell sein. Was ich ganz besonders gut fand bei dem Spiel war das Leveldesign. Also es war sehr, sehr abwechslungsreich und es hatte einige Dinge, die vorher noch nichts im Spiel hatte. Was heute... Was heute eher normal wirkt. Aber ja, das sehen wir dann im Laufe des Spiels auch noch. Glücklicherweise sind die ein bisschen lahm, wenn die zielen. Von daher geht das ganz gut. So. Auch getroffen. Ja, dieses Mal scheren wir uns überhaupt nicht um Überlebende oder sonst was in der Art. Von daher passt das alles. Ja, ich bin sehr gespannt, ob das wirklich dem gerecht wird, was ich von dem Spiel denke. Aber ich glaube, das wird schon so sein. No One Lives Forever 2 will ich dann auch noch spielen. Das habe ich auch schon getestet, ob es funktioniert. Funktioniert tadellos. Zum Glück, das hat mir nie so gefallen wie der Teil hier. Leider, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich war so quasi so enttäuscht, wie ich von Half-Life 2 enttäuscht war gegenüber Half-Life 1. Ich hoffe, dafür bringt mich jetzt niemand um. Aber ja, das ist einfach so. Ja, und jetzt warten wir eigentlich nur ab, bis das hier erledigt ist. Zumindest für den ersten Teil. Aber ich glaube, er geht jetzt da noch rein und dann müsst ihr nach rechts laufen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist schon wirklich viele Jahre her, als ich das gespielt habe. Das Spiel kam 2000 raus. Wurde von Monolith entwickelt. Monolith kennt man von 4 und den Blood-Spielen. Was anderes kommt mir spontan nicht in den Sinn. Shogo ist auch noch von denen, aber das ist noch älter als das hier. Ja, nee, ich finde es eigentlich schade. Ich weiß gar nicht, ob Monolith in letzter Zeit noch irgendwas gemacht hat. Zumindest kein Shooter mehr. Und No One Lives Forever werden die wahrscheinlich auch nie weiterführen, wie es aussieht. Dadurch, dass Warner Bros., Activision und... Was waren die dritte Firma? Fox Interactive so einen Puff miteinander haben, beziehungsweise mit dem Spiel. Beziehungsweise den Spielen. Aber ja. Man kann nicht alles haben. Es gibt einfach manche Marken, die sterben einfach weg.
Wobei, bei anderen muss ich sagen, beispielsweise da kommt mir spontan Perfect Dark in den Sinn, auch mit einer Frau als Hauptcharakter. Da war ja Perfect Dark F-Zero, also der zweite Teil auf der Xbox, gegenüber dem ersten eine einzige Katastrophe, also... Wer das gut findet, den verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also, das hat überhaupt nichts mehr mit dem... Ja, das Spiel hat eigentlich überhaupt nichts mit dem originalen Perfect Dark zu tun. So, wir verstecken unsere Waffe, wie er es uns gesagt hat. So, und welches Apartment war das, was er gemeint hat? Wobei, das finden wir schon raus. You mean the girl who refuses to wear shoes? Yes, her. I wonder if all American girls despise shoes. It seems very strange, but America is a strange country. She may be crazy, but she is attractive. Ah, but you're invariably attracted to crazy women. All women are crazy. Shh, not so loud. Okay, machen wir weiter hier. So, das ist dann der nächste Part, wo wir noch weitere Schützen ausschalten müssen. I'm in position. Good. He's almost there. Machen wir noch das Fenster auf, weil hier müssen wir ein bisschen besser aufpassen. So, wie mir das ist. Hier verliert man ziemlich schnell die Übersicht, weil man hier nicht nach rechts sieht und dann könnte direkt hier einer davor stehen. Schon, glaube ich, von der linken Seite. Da ist schon der erste, den wir umschießen müssen. Ja, und der checkt gar nichts, dadurch, dass er taub und halt blind ist, mein Gott. Ja, so schnell kommt jetzt keiner zurück, nehme ich mal an. Aber ja. This guy is too much. So, da ist der nächste. Ja, wie viele Löcher hat denn der? Ich glaube, der müsste... Eigentlich müsste der irgendeine Krankenschwester haben, die auf ihn aufpasst. Also das ist ja unmöglich, wie der sich überhaupt fortbewegt, ohne Probleme. Haben wir erwischt, oder? Ja, haben wir erwischt. So, dann dürften wir das auch gleich mal erledigt haben hier. Kabam. Ja, jetzt sollte langsam mal ins Auto einsteigen, damit wir mal weitermachen können. Excellent shooting. You don't have to tell me that. I was standing right here. A little humility might suit you. I'm teasing. We make a pretty good team. Damn! They must have spotted you. There's a group of thugs heading your way. How many? Looks like 6 of them. Can you handle it? Of course I can. I'll meet you at the hotel in an hour. All right. Take care of yourself. First, I'm going to take care of some evildoers. Be sure to check the mail before you go. Ja, und das war auch eine schöne Neuerung. Man konnte wirklich auch, also ich glaube, das hatten andere Spiele auch schon, aber das sah richtig cool aus, wie man durch die Wände schießen konnte. Das fand ich immer sensationell. So. Und da haben wir noch die letzten Gegner hier. So, und ich würde sagen, hier machen wir erstmal eine Pause und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei No One Lives Forever. Danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.